Just a quick note. Please excuse any pronunciation issues, as I'm Vietnamese and English isn't my first language. I'm using Google's voice reader to make sure my thoughts come across clearly. Hey everyone, let me tell you about a video I saw that had me on the absolute edge of my seat. It features a guy named Darcy facing an almost impossibly intense challenge, a race against time with devastating consequences looming. Now, obviously, because of copyright, one can't show you the actual video clips here, so please forgive me for just painting a picture with words. The incredible original video I'm talking about, showcasing all this drama, is definitely out there for you to find, and based on what I saw, it's worth the search. The setup itself screams high-stakes drama. Darcy has exactly 10 minutes. 10 minutes to navigate a gauntlet of treacherous obstacles. The prize? A cool $250,000. The penalty for failure? Not just losing the money, but triggering a bomb linked to the prize. You even see the commentators huddled behind sandbags, underscoring the very real perceived physical danger. And the clock, oh, that relentless 10-minute timer is a character in itself, constantly ticking down, visible, reminding us, and Darcy, that every single second is precious gold slipping away. The real-time, unedited filming style just amplifies this pressure cooker atmosphere. There's no escape, no cutaway to relieve the tension. Darcy plunges in. The first room immediately presents an unknown threat, maybe scorching flames he has to narrowly avoid, nearly getting singed in a heart-stopping moment. Each new doorway he bursts through reveals another fiendishly designed obstacle, another potential point of catastrophic failure. Will the lock yield? Can he navigate the bizarre, industrial-strength glue room without getting permanently stuck, balancing precariously, nearly falling into the inescapable goo? The uncertainty is thick enough to cut with a knife, keeping you guessing, leaning forward, hoping he figures it out before time evaporates. Then comes the sheer physical struggle. He's faced with cutting a monstrously thick rope with just a knife. You see the frustration etched on his face, muscles straining, sweat pouring as he saws desperately, the rope seeming to mock his efforts while the clock ticks mercilessly down. He's clearly exhausted, pushing his body to its absolute limit, which only increases the risk of a fatal mistake. The video makes you feel his struggle, his agony. There's a dramatic sequence involving this rope, a giant rock, and a safety line, a visual spectacle designed for maximum impact. The psychological toll is just as brutal. Before tackling a terrifying jump between levels, or navigating a nightmarish laser maze where a single misstep means instant failure, you hear Darcy's self-doubt, his near panic. How can I possibly do this? The pressure is immense, broadcast live, the fear of failure palpable. He has to find pinpoint focus amidst the chaos, his hands possibly shaking as he tries complex locks or maneuvers with millimeter precision past deadly beams. The climax builds in a water-filled room. Submerged, holding his breath against the burning in his lungs, Darcy fumbles with a final, crucial valve. Time is critically low. He surfaces, gasping, only to face the ultimate obstacle, the final exit door. But it's jammed, held fast by the immense water pressure behind it. Less than a minute remains. Desperation claws at him. He slams his shoulder against the unyielding metal, shouting in frustration and near despair. The commentators are frantic. It looks impossible. Will he or won't he? The tension is almost unbearable. Tick, tick, tick. And then, somehow, with literally seconds to spare, victory snatched from the jaws of disaster. The relief is explosive, overwhelming. But the story doesn't end there. The final emotional gut punch comes with the reveal. Darcy's partner is expecting their first child the very next day. Suddenly, his entire desperate struggle is recontextualized. He wasn't just fighting for money. He was fighting with the weight of his growing family's future on his shoulders, making his earlier fear, his desperation, and his ultimate triumph resonate on a profoundly deeper level. It's a masterful piece of dramatic storytelling woven into an extreme challenge. Xin chào quý vị và khán giả. Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì cái sự bất tiện mà tôi phải dùng đến Google để nói bằng tiếng Anh. Mục đích của tôi là muốn truyền tải nội dung câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ, truyền tải tốt nhất, một cách tốt nhất cho đến bạn bè thế giới. Câu chuyện của tôi được kể ra
thì tôi là người Việt Nam, nên cách nói tiếng Anh tôi chưa được lưu loát, bởi vì là nếu mà để mà viết tiếng Anh thì tôi có thể viết được, nhưng để mà đọc và phát âm những cái ngôn ngữ tiếng Anh thì tôi chưa được lưu loát. Cái điều đó là một cái điều bất tiện, là mong muốn là khán giả xem cái câu chuyện của tôi thì thật sự là thông cảm cho tôi, bởi vì tôi là người Việt Nam mà, nên là nói tiếng Anh thì nó không được lưu loát, nên mà để muốn truyền đạt một cái câu chuyện tốt nhất đến với cả mọi người thì tôi phải dùng, đó bắt buộc là tôi phải dùng cái nào Google nói để cho mọi người có thể là xem video với một cái chất lượng lời nói ok nhất. Tôi hiểu rằng việc này có thể gây ra một khó khăn và cảm giác khó chịu cho khán giả, vì đó là một cái giọng đọc không phải là bản thân tôi, đúng không ạ? Nhưng mà đây là một cái cách mà tôi phải làm, bởi vì là nếu mà một Google dịch thì là có thể nói lưu loát hơn, phiên âm chuẩn hơn tôi nói chuyện với cả khán giả. Thật sự là mong tất cả mọi người xem video tha lỗi về cái sự bất tiện này. Luôn ở các video đều có một phần, đó là phần cuối cùng. Mọi người có thể bỏ qua cái phần này, bởi vì là cái phần này nó là một phần để tôi đính chính và tôi xin lỗi tất cả mọi người sự bất tiện đọc, đúng không? Cái về chỉ liên quan đến giọng đọc, và đó là những cái video mà tôi đã từng xem và tôi để lại cho tất cả mọi người bạn bè trên thế giới. Nếu mà mọi người mà có yêu quý YouTube thì là mọi người cũng đã xem rồi, thì mọi người có thể vào kênh của anh và kênh của anh YouTube có để ở mô tả trong video, thì mọi người chỉ cần tôi xin chào.